Last time I went to Canada, for a halal food I had to drive 20 minutes. So I have to literally drive one city to another city to get a halal food. আমাদের কিন্তু একটা অ্যাকসেপ্টেন্স রেট আছে which is 90%, যে আমরা যদি একটা অ্যাপ্লিকেশন স্কুলে করি 90% ক্ষেত্রে we can give you a commitment that আপনার অফার চলে আসবে। Education is an investment. Whether you are paying or you are getting a scholarship, it's an investment. So আমার কাছে UK মনে হচ্ছে আমাদের জন্য পারফেক্ট কান্ট্রি, thinking of like Bangladeshi people. And masters is just 1 year masters. অন্য কান্ট্রিতে তো 2 years এর মাস্টার্স করতে হয়। So Abby is the next generation AI support assessment, whatever you want to do you can do with AI. আমরা কিন্তু অনেক নিউজ দেখছি যে AI আসার কারণে জব চলে যাবে, people are sympathizing it, বাট আমাকে একটা জিনিস বলেন, এই পর্যন্ত টেকনোলজিক্যাল ইভ্যালুয়েশনে পৃথিবীতে কোনো ইতিহাস এরকম আছে এই ধরনের কারণে ইভ্যালুয়েশনটা বন্ধ হয়ে গেছে? হ্যালো ভিয়ার্স, স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের আজকের পর্বে। কোয়েস্টকাস্টের আজকের পর্বে আছে আমার সাথে মোহাম্মদ ইফতেখার উদ্দিন এবং ফেরদৌসি শিকদার ফ্রম অ্যাপ্লাইবোর্ড। সো আপনারা কেমন আছেন? We are good, how about you? I'm good as well, thank you. ফেরদৌসি আপু, আপনি কোয়াইট কেন? Yeah, I'm good as well. How are you here? How was your day? I know that you had 3 events and then after that you came it here. was a very busy day, but now I'm feeling good. Good to know that. So একটু অ্যাপ্লাইবোর্ডের ব্যাপারে যদি জানতে চাই, can you give me a bit of description যে what is ApplyBoard? ছোট করেই বলি, ছোট করে হচ্ছে অ্যাপ্লাই বোর্ডের কাজ হচ্ছে আসলে স্টুডেন্টের মোবিলিটি এনশিওর করা, গ্লোবাল স্টুডেন্ট মোবিলিটি। আমাদের মেইন পারপাস যেটা আমরা দ্য ওয়ে উই ওয়ান্ট এডুকেশন শুড বি আ রাইট, ইটস নট শুড বি আ প্রিভিলেজ। সো এভরি স্টুডেন্ট ওয়ার এভার দে আর ইন দ্য ওয়ার্ল্ড, দ্য মোটো অফ অ্যাপ্লাই বোর্ড ইজ they are wanted to able to help to the students so that they can get the best education there is from wherever the country is, doesn't really matter. Student mobility, what I just said. So ApplyBoard is a Canadian company, as we know, but it has grown so big in last few years. And এখন আপনাদের কয়টা কান্ট্রিতে আপনাদের অপারেশন? আমাদের এখন 25টা কান্ট্রিতে অ্যাক্টিভ অপারেশন আছে। সো আমরা এখন 6টা ডেস্টিনেশন নিয়ে কাজ করছি। We were 5 destination. Recently we launched Germany. And the way ApplyBoard is running, we wanted to launch 2 destination every year. So as I said that destinations, university, that should not have been the barrier. So it should be সবসময় যেটা হওয়া উচিত, ApplyBoard সবসময় যেটা চাবে, স্টুডেন্ট যেখানে যেতে চাবে, ApplyBoard should help them to going there. So ApplyBoard, how do you define apply and board? Why it is ApplyBoard? Not something else like Apply Portal or something very like, common names. But Yeah. the name is very different. So basically, what we see in ApplyBoard, it's a one-stop solution. Okay, so you can মানুষ মনে করে যেটা যে একটা B2B পোর্টালস মানে হচ্ছে শুধুমাত্র এখানে অ্যাপ্লিকেশনস, বাট আমাদের পোর্টালটা কিন্তু জাস্ট নট অনলি অ্যাপ্লিকেশন পোর্টাল। ওকে, so you can apply to the universities and you can get other solutions as well, like we have loan solutions, we can other value-added service, like you can purchase GRE and TOEFL vouchers as well. So rather than that, you will get amazing like search options, like you can search lots of course options, and our features are very user friendly. আপনাকে খুব ডিফিকাল্টিস ফেস করতে হবে না যে কীভাবে করতে হবে। লাইক আপনি যদি 10 মিনিট স্পেন্ড করেন আর আপনি যদি স্মার্ট হয়ে থাকেন, যেহেতু এখনকার মানুষ হচ্ছে কি টেকনোলজি, সব কিছু হচ্ছে টেকনোলজি বেসড হয়ে থাকে স্যার, রাইট? সো আপনি যদি 10 মিনিট স্পেন্ড করেন, আপনি খুব ইজিলি বুঝতে পারবেন যে কীভাবে কোর্সগুলো সার্চ করতে হচ্ছে, কীভাবে আমাদের আদার বেনিফিটস আছে, অ্যান্ড আমাদের এখন রানিং কী কী প্রমোশনস চলছে। হ্যাঁ, সব কিছু কিন্তু আমাদের পোর্টালেই আছে। সো আমরা চাই যে আমাদের পোর্টালটা ইজ একটা ওয়ান স্টপ সলিউশন, হ্যাঁ, সব কিছু আমাদের পোর্টালেই থাকুক। আমি একটু সাবসিডাইজ করার জন্য ওকে বলি, যেহেতু আপনি বোর্ডের সাথে কম্পেয়ার করলেন ওয়াই বোর্ড, আই এম প্রিটি শিওর দ্যাট ওয়েন দ্য মাসিরি ব্রাদার্স লঞ্চ দিস দে মাইট নট থিঙ্ক ইন দ্যাট ওয়ে। সো আমরা সবাই বোর্ড গেম খেলছি, রাইট? বোর্ড গেমস মানে কি? দে ইজ আ কম্বিনেশন অফ অল গেমস। So what she just said, we are not just a recruitment portal just to apply in a university. We are one-stop solution for the full education ecosystem. So that means including you want to give a test, vouchers, doesn't matter if it is IELTS, you should get in here. You want to take loans, you can have it here. There are other AI integrations. So education ecosystem দেশের বাইরে যাওয়ার জন্য যা যা লাগবে beginning to end, that is the motto of ApplyBoard. They will bring those. I'm pretty sure that we are not having visa service and other service, but maybe you never know, those can be introduced later as well. ApplyBoard এই যে সার্চ যে ম্যাটারটা বললেন,
এটা কি স্টুডেন্টের জন্য অ্যাভেলেবেল নাকি শুধুমাত্র আপনার পার্টনার্স ইউজ না করে? না না ইটস অ্যাভেলেবল ফর বোথ পার্টিজ, লাইক আমাদের রিক্রুটমেন্ট পার্টনার্স যারা আছে তারাও সার্চ করে দেখতে পারবে, ইভেন স্টুডেন্টসরাও দেখতে পারবে। আমরা আসলে যেভাবে চিন্তা করি যে সার্চটা যেমন অনেক সময় আমাদের কাজ হচ্ছে এনাবেল করা। সো এটা যদি আপনি এভাবে চিন্তা করেন যে আমার কাজ হচ্ছে আমার পার্টনারকে এনেবেল করা, স্টুডেন্টকে এনেবেল করা। সো পার্টনার কি করতে পারে, এখন দিনটা হচ্ছে এফিসিয়েন্সির যুগ, যে আপনি হাউ ইউ ক্যান ডু মোর উইথ লেস। সো আমি যদি এই জিনিসটা শুধুমাত্র আপনার কাছে লিমিটেড রাখি, তাহলে কি হবে, আপনাকে আবার স্টুডেন্টের হয়ে সব কিছু করে দিতে হবে। সো আমাদের স্টুডেন্টকে অ্যাক্সেস দেওয়ার উদ্দেশ্যটা হচ্ছে যে you can give student the access and ask them to do everything by themselves. So that means it's easier, efficient for you as well, partners, not from the business segment, but we want it to be open and accessible to all. অলসো এইভাবে তো আপনারা স্টুডেন্টকে এম্পাওয়ার করতেছেন। Yes, exactly, Like, exactly. They So are in the process. they are in the process, and also we are getting a lot of direct student lead, যেটা আমরা আমাদের পার্টনারকে দিয়ে হেল্পও করতেছি, সো দ্যাট ইফ ইউ আর এ গুড পার্টনার অফ আওয়ার্স, সো আমি যখন চিন্তা করতেছি আমি আপনি একটা ভালো পার্টনার, ইউ আর ডুইং এভরিথিং ভেরি এথিক্যালি অ্যান্ড লজিক্যালি, দিস স্টুডেন্ট লিডগুলো কিন্তু আমরা ওই পার্টনারদেরকে রিডিরেক্টও করছি। সো ইটস আ গুড ওয়ে টু ড্রাইভ দ্য বিজনেস ফ্রম বোথ সাইড। নট ইভেন দ্যাট, জাস্ট হচ্ছে আমাদের যে অ্যাপ্লিকেশনসগুলো আমাদের পোর্টালে হচ্ছে, আমাদের রিক্রুটমেন্ট পার্টনার্সরা কিন্তু চাইলে সেই অ্যাক্সেসটা স্টুডেন্টদের সাথে শেয়ারও করতে পারছে। রাইট। Student also can upload their academic documents and they also can see their application status from our portal. সো ইফতেখার ভাই আপনার এই ইন্ডাস্ট্রি জার্নি কিভাবে? That's actually a fun story, to be honest with you. So I'm kind of a person I would like to explore. আপনি যদি আমার ব্যাকগ্রাউন্ডটা দেখেন, I started my career back in 2007. I worked in telecom, I worked in e-commerce, I worked even in a factory from China, I worked in back-end operations everywhere. So I was working in a e-commerce platform. So that time somebody, I think from India, she knocked me over LinkedIn that there is this job opening available for ApplyBoard, a company, and do you like to explore? I said no, I'm good, I'm good wherever I am. She said at least give an interview. Then I thought there's no harm giving an interview, na. Then I started doing some research what this education industry, because to me, I'll be very very candid, I thought it's a very small industry altogether. So the moment I started it, I saw that how vast it is. And একটা জিনিস আমার কাছে, the reason I came to the industry, two things. One is I really like the interview that I had with the owner, with the directors that I have, and I like the idea behind it, the product. I believe in the product. Like previous companies I worked in, Telenor, big companies where I give service, we earn money, but এখানে main জিনিসটা যেটা আমাকে attract করেছে যে you are helping somebody. So you are helping somebody to build their career. You are helping a family. So that means I'm not just earning, I'm not just working, I'm contributing to the society as well if I do it in the right directions. So that's what actually triggered me. And I asked them the questions as well, by the way, that you are hiring a country manager and I'm from a non-industry Different guy. background, yeah. So how are you thinking? So the answer I really like, the director, Rajneesh, he gave the answer that Iftekhar, we are hiring you to build a team here. We are hiring you to grow the market as a whole. It's not that you are go door to door and start having to sell and do those stuffs. So I really liked the answer. The interview went well. I thought, why not maybe take a challenge? So Salman Khan's movie jodi boli kick. So I thought, let me take that kick if I can find it here. সো ফেরদৌসি আপু, আপনি তো ইন্ডাস্ট্রি অনেক দিন আপনি কাজ করছেন ডিরেক্টলি ক্লায়েন্টের সাথে, আই মিন দ্য স্টুডেন্টের সাথে, অ্যান্ড দেন ইউ আর অলসো ওয়ার্কিং উইথ দ্য পার্টনার্স রাইট নাও। সো এই দুইটার ভিতরে আপনি কি ডিফারেন্স ফিল করেন, যে কোনটা আপনার কাছে বেটার মনে হয়? আমার কাছে টু ওয়ারনেস দুই রকম এক্সপিরিয়েন্স মনে হয়। যখন আমি ফার্স্ট আইডিপিতে জয়েন করেছি, আই ওয়াজ এ ফ্রেশ গ্র্যাজুয়েট। সো যখন হচ্ছে স্টুডেন্টের সাথে আপনি কানেক্টেড হচ্ছেন, আমার কাছে মনে হয় ওটা একটা ডিফারেন্ট প্লেজার, যে একটা ভাইয়া যেটা বললো যে একটা স্টুডেন্টকে আমি হেল্প করছি অ্যাব্রোডে যাওয়ার জন্য, শুধুমাত্র তাই না, এটাকে কিন্তু তার কেরিয়ার চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে। আমি যে স্টুডেন্টগুলোকে পাঠিয়েছি যারা এখন ক্যানাডাতে অলরেডি পিআর হোল্ডার, তারা কিন্তু আমাকে টেক্সট করে, লাইক ওরা আমাকে ফেসবুকে না পেয়েও ওরা আমাকে অনেক সময় লিঙ্কডিনে টেক্সট করে যে আপু আই গট মাই পিয়ার, হ্যাঁ, অ্যান্ড থ্যাংক ইউ সো মাচ। অ্যান্ড আফটার লাইক 4 or 5 yearsও আমি কিন্তু ওদের কাছ থেকে টেক্সট পাই। সো ইটস আ ডিফারেন্ট ফিলিং, লাইক আফটার 4 or 5 yearsও ওরা আমার কথা মনে করছে অ্যান্ড আমাকে পার্সোনালি টেক্সট পাঠাচ্ছে, ওরা আমাকে খুঁজে বের করছে, দে আর থ্যাঙ্কিং মি টু বিল্ড আপ দেয়ার ক্যারিয়ার। ওকে, সো এটা একটা ডিফারেন্ট এক্সপিরিয়েন্স। অ্যান্ড আমি যদি হচ্ছে শুধুমাত্র স্টুডেন্টদের সাথে তাই না, স্টুডেন্টের প্যারেন্টসদের কাছ থেকেও কিন্তু অনেক লাইক আপনার পাওয়া যায়, যেটা আন্তরিকতা পাওয়া যায়,
অ্যান্ড অনেক সময় আমি দেখেছি যে ভিসা রিজেকশন হয়ে যাওয়ার পরেও ওই স্টুডেন্টের প্যারেন্টসগুলো আমাকেই রেফার করতো যে স্টুডেন্টের ভিসা রিজেকশন হয়েছে, বাট তারা আমার এফোর্টস অ্যান্ড ডেডিকেশন দেখার পরে দেখা যেত যে তার ফ্রেন্ডসরাও আমার কাছেই আসতো, দো স্টুডেন্টের ভিসা রিজেক্ট হয়েছে। আর এখন আমি যেখানে আছি বিটুবি পোর্টালসে, লাইক এখন আমি অনেক রিক্রুটমেন্ট পার্টনার্সদের সাথে কাজ করছি, অনেক ভালো পার্টনার্সদের সাথেও কাজ করেছি, আবার অনেকে হয়তো বা অত বড় না অ্যাজ এ কোম্পানি, তাদের সাথেও কাজ করেছি। কিন্তু যখন আপনি একটা কোম্পানিকে ছোট থেকে বড় হওয়াতে হেল্প করছেন, একটা কোম্পানি বিল্ড করতে হেল্প করছেন, এই যে কন্ট্রিবিউশনটা, এবং যখন তারা আপনাকে বলছে, পার্সোনালি থ্যাঙ্ক করছে যে ইউ হেল্প মি টু গ্রো অ্যাজ আ কোম্পানি, তখন এটা অ্যাকচুয়ালি ডিফারেন্ট একটা ফিলিং। আমার কাছে মনে হয় দুইটাই গুড ফিলিং, দুইটা দুই রকম ফিলিং। আপনার একটা ভেরি ইন্টারেস্টিং কোয়েশ্চেন জিজ্ঞেস করি এই ইন্ডাস্ট্রির ব্যাপারে। সো এই ইন্ডাস্ট্রিতে একটু ইউ নো ইটস এ ভেরি, ইটস নট এ ওয়েলকামিং ইন্ডাস্ট্রি ইন এ সেন্স। সো অ্যাপ্লাইবোর্ড মেড এ হিউজ ডিফারেন্স। আমি যদি বলি যে অনেক কোম্পানি ছিল যারা কখনো থিঙ্ক করে নাই 100টা স্টুডেন্ট পাঠাবে, বিকজ অফ অ্যাপ্লাইবোর্ড the concept has changed and they're sending a lot of students. In fact, us, ApplyBoard was a very important part, like, in our growth so far. So আপনাদেরকে তো অনেক এজেন্সি আছে যারা ওয়েলকাম করে না, বড় এজেন্সিস who are like, very big in this country or India or even Vietnam. I don't know, like, what other countries you are based in right now. But এই এজেন্সিগুলো আপনাদেরকে ওয়েলকাম করে না, but they do respect you in a sense. বাট এদের কাছে আপনাদের ফিডব্যাকগুলো কীরকম? কখনো কি ডিড ইউ গেট এনি ফিডব্যাক ফ্রম দিস টাইপ অফ এজেন্সিস? Thank you, Ashik bhai. Actually, this is a very interesting question, I would say, and very valid one. And if you ask me, I'll give honest answer every year since we are in front of camera. So we receive this kind of feedback a lot of time. They said that we give contract to anybody and everybody, and this is not good for business. But see, our job as a company, the way we see it, our job is to create a balance. Our job is to empower people, like. So, and business say change is very imminent. So whether if ApplyBoard doesn't do it, somebody else would have done it. So আপনাকে আসলে আমি তাদেরকে যে রিকমেন্ডেশন বা যে সাজেশনটা দেই, that with the B2B portals coming in, the edtech players coming in, everybody's scope has increased trifold, tenfold even, I would say. So don't just think that it's just smaller people who used to work with you, they are working separately, that reduced your scope. আপনি যদি এভাবে চিন্তা করেন, আপনি যদি 5 বছর আগের কথা চিন্তা করেন, যখন অ্যাপ্লাইবোর্ড ছিল না, বাংলাদেশ থেকে কতগুলো স্টুডেন্ট কানাডায় যেত, সে ফর এক্সাম্পল, বাট এখন কতগুলো স্টুডেন্ট যায়, তার মানে মার্কেটও তো বড় হয়েছে। সো আপনারও কিন্তু সুযোগ এসছে যে আপনি আরও আপনার পায় বড় করার, উইথ দ্য টেকনোলজি হেল্প, উইথ ইউর সাপোর্ট। সে ইউ হ্যাভ আ ডিরেক্ট কন্ট্রাক্ট, আপনার ডিরেক্ট কন্ট্রাক্ট কয়টা হবে? 50টা, 100টা, 150টা, সে তারপর কি ওয়াট, বাট উইথ অ্যাপ্লাইবোর্ড উই হ্যাভ 1600 ডিরেক্ট কন্ট্রাক্টস অ্যান্ড দিস ইজ ইনক্রিজিং এভরি ডে। তো তার মানে আপনার হরাইজনও কিন্তু বড় হচ্ছে। প্লাস সবচেয়ে বড় যে জিনিসটা অনেকে চিন্তা করে না, আমি সবাইকে বলবো রিথিঙ্ক করার, ইজ অপারেশনাল এফিসিয়েন্সি। আমি ফেরদৌসি বা আইডিপির ব্যাপারে যখন কথা বলি, আমি তখন শুনেছি যে ওরা একদিনে একটা কাউন্সিলর 20টা স্টুডেন্টকে কাউন্সেলিং করে। সো দ্যাট মিনস তাদের রান রেট ইজ 20 পার ডে অ্যান্ড দে আর ভেরি বিজি ফ্রম ডে টু ইভিনিং। বাট আমি যত বড় এজেন্সির অফিসে গিয়েছি, আমি কিন্তু কোনো কাউন্সিলরকে শুনিনি দিনে 20টা কাউন্সেলিং করতে। তো তার মানে কি, there is a very high room for improvement for increasing the operational efficiency. So আপনি rather thinking that we are giving contract to everybody, I would urge to think that how the market scope has broadened for everyone. So were doing 200 enrollment. The complaint, আমি আরো যদি একদম ভাষায় বলি, যে কমপ্লেন হচ্ছে আমি আগে 400-500 এনরোলমেন্ট করতাম, আপনারা আসার পর আমার এনরোলমেন্ট এখন 200 হয়ে গেছে। এটা তো আসলে অ্যাপ্লাইবোর্ডের দোষ না, ইটস বেসিক্যালি আই থিঙ্ক যে তাদের এটা নিজেদের ইমপ্রুভ করার অনেক স্কোপ আছে। আমার কথাটা আসলে এটাই, যে আমি আসলে বলার উদ্দেশ্য যে অ্যাপ্লাইবোর্ড আসার ফলে ইয়োর 500 শুড বি 1000-1500 ইফ ইউ উড হ্যাভ থিঙ্ক ইন দ্যাট ওয়ে। যেমন আরেকটা এক্সাম্পল এখনকার দিই, এই যে এআই হাইপ, আমরা কিন্তু অনেক নিউজ দেখছি যে এআই আসার কারণে জব চলে যাবে। চ্যাট জিপিটি, ডিপসেক, হোয়াট এভার দিস এআই প্ল্যাটফর্ম আর, অনেক মানুষের জব চলে যাবে। পিপল আর সিম্পাথাইজিং ইট। বাট আমাকে একটা জিনিস বলেন, এই পর্যন্ত টেকনোলজিক্যাল ইভ্যালুয়েশনে পৃথিবীতে কোনো ইতিহাস এরকম আছে এই ধরনের কারণে ইভ্যালুয়েশনটা বন্ধ হয়ে গেছে? দ্যাট উইল নেভার স্টপ. So same goes for, I would say, for ApplyBoard. It is your job to update yourself and think of yourself that with the EdTech, with all of your partner, how you can elevate yourself, how you can ensure the student mobility. And first of all, সবচেয়ে আগের priority হচ্ছে student comes first. The moment anybody thinks student is first,
I don't think that business should be a problem. So that's the priority and the ethical standard and practice that we are trying to bring, we are trying to promote. That is very, very important because আপনি হয়তো ঠিকভাবে রিক্রুটমেন্ট করছেন, but there is somebody, if they are not doing recruitment in the right way, that is not good for the industry. You see, বাংলাদেশের ভিসা রেশিওর কথা যদি আমি বলি, আমাদের প্রতিবেশী দেশ এই যে ইন্ডিয়া থেকে কানাডার কথা যদি আমি বলি, নেগেটিভ ওয়েতেই যদি বলি যে ক্যানাডিয়ান গভর্নমেন্ট হয়তো চাচ্ছে না অত ইন্ডিয়ান স্টুডেন্ট এখন এই মুহূর্তে কানাডায় আসুক, বাট তারপর আপনি যদি ইন্ডিয়ান ভিসা সাকসেস রেট দেখেন, it is still a lot higher than Bangladesh. Irrespective of student doesn't want it to go, that's a different situation. But visa ratio is not bad. But whereas আমাদের visa ratio 25, 30, 35% for 35, 40% for masters now for Canada. So why? Because of some people's ill practice. So that together we have to stop. We have to think that industry is so big, there is more opportunity. It should not be, nobody can put barrier to anybody. That's I personally and fundamentally believe. So it is you that if I update myself, if I upgrade myself, that is how the world works. So Exactly, I totally agree with you. So আপু আপনি তো কাজ করতেছেন আপনি অলমোস্ট 3 years নাও। সো ইনিশিয়ালি যখন ছিলেন তখন তো কানাডার মার্কেট অনেক ভালো ছিল। নাও দ্য মার্কেট হ্যাজ বিন শিফটিং। সো আপনাদের আদার যে ডেস্টিনেশন কোন মার্কেটটা আপনার মনে হয় যে গ্রোয়িং ভেরি ফাস্ট এখন তো বাংলাদেশের পার্সপেক্টে? রাইট, থ্যাংক ইউ। এটা অ্যাকচুয়ালি খুব ভালো একটা কোয়েশ্চেন। সো যেহেতু কানাডা, আমরা এখনো পর্যন্ত এমন না যে কানাডা নিয়ে আমরা ডিসকারেজ করছি যে কানাডা একদমই করা যাবে না। কানাডায় কিন্তু আমরা স্টিল মাস্টার্সের জন্য ভালো রেসপন্স পাচ্ছি এবং মাস্টার্সের জন্য কিন্তু স্টিল ডিমান্ড আছে। টেস্ট অফ করি ইনফ্যাক্ট আপনারা হয়তো বা, আমি জানি না আপনি জানেন নাকি না, রিসেন্টলি কিন্তু ক্যানাডিয়ান ভিসা সাকসেস রেট increased for Bangladesh in last 2 months. So I was doing a little bit of research because we stopped promoting Canada, even though we have a lot of direct partner in Canada. ApplyBoard is there, and also we have a lot of students studying in Canada, and I had some good feedback, some bad feedback. It's mixed. আমি একটা জিনিস অ্যাড করতে চাই। আপনি যদি আমাকে জিজ্ঞেস করেন পার্সোনাল ওপিনিয়ন অ্যাজ অ্যান এক্সপার্ট, অফকোর্স দেয়ার আর গুড ইয়ার্স। 2023 was the best year for ApplyBoard and even for Canada, even everybody for Canada. But আমি বলবো যে for students, this year is the best year to go to Canada. You can ask me why. See, Canada কি ছিল? ক্যানাডায় প্রতি বছর অ্যারাউন্ড 6 লাখের মতো স্টুডেন্ট তারা নিত। এখন ওরা কিন্তু বলেনি যে আমি স্টুডেন্ট নিব না, ওরা বলেছে আই ওয়ান্ট দ্য বেটার ক্রাউড। লাইক সমস্যাটা কোথায় ছিল? সমস্যাটা ছিল everybody was applying in diploma courses, those business project management courses, those easier courses. So that's why the vacuum has created that ক্যানাডার জব মার্কেটের সাথে যে রিলেশনটা দরকার ছিল, ওদের যে এখানে ভ্যাকেন্সি দরকার ছিল, ওখানে কিন্তু স্টুডেন্ট যাচ্ছিল না। এভরিওয়ান চুজিং দ্য ইজি রাউট। সো ক্যানাডা এখন যেটা বলছে যে নো, আমি আমার জব মার্কেটের সাথে কেটার করে যে কোর্সগুলো আছে এগুলোই আমি স্টুডেন্ট চাই। মেবি আই উইল টেক 3,25,000 স্টুডেন্ট দিস ইয়ার, যেটা আমরা আগে 6 লাখ ছিল। সো কেন এটা স্টুডেন্টদের জন্য ভালো? দ্য মোমেন্ট হাফ স্টুডেন্ট অলমোস্ট হয়ে গেছে, তার মানে কিন্তু জব অ্যাভেলেবিলিটি বেড়ে গিয়েছে। Plus, you have a bargaining power now because now there is a less Less job. employ- Even as a part-time student, আগে যেখানে পার্ট-টাইম স্টুডেন্ট টরন্টোর মতো জায়গায় পাওয়া খুবই কম্পিটিটিভ ছিল, আমরা সবসময় রিকমেন্ড করতাম তুমি টরন্টো ছাড়া চিন্তা করো, তুমি জিটি এরিয়ার বাইরে চিন্তা করো, অ্যালবার্টা চিন্তা করো, সাসক্যাচুয়ান চিন্তা করো, ম্যানিটোবা চিন্তা করো। এখন ওই জিনিসগুলোও কমে যাবে বিকজ এখন ইউ ক্যান নেগোশিয়েট অ্যান্ড আই এম প্রিটি শিওর দ্যাট ইউ উইল সি দ্যাট part-time job salary will be increased, the wages that should be increased because with the scarcity of resource. Plus 4-5 বছর এই যে আগামী 1 বছরও কানাডার ভিসা রেশিও একটু আমার পার্সোনাল ওপিনিয়ন মনে হচ্ছে যে দে উইল বি লাইক দিস 40-50%, ইট উইল নট গো বিয়ন্ড 60%. সো ওইতে কি হবে যে আপনি যখন 4 বছর পড়াশোনা করে আপনার গ্র্যাজুয়েশন কমপ্লিট করবেন বা আপনার মাস্টার্স কমপ্লিট করবেন, ইউ অলরেডি হ্যাভ আ প্লেন্টি অফ জব ওয়েটিং ফর ইউ। অ্যান্ড why don't you think of applying in those specialized courses? IRCC website especially বলা আছে ট্রেড প্রোগ্রামস তোমরা অ্যাপ্লাই করো, হেলথ কেয়ার হ্যাজ আ বিগার মার্কেট, AI, cyber security, computer science, that has a bigger market, business analytics if you do, that has a bigger market. So ওইভাবে চিন্তা করা। তো আমরা একটু স্মার্টলি চিন্তা করলেই কিন্তু দেখা যাচ্ছে Canada is not a bad place. Still যদি আপনি বলেন anywhere in the world, Canada is the country, in the first world country I'm saying, they have a declared PR policy. Still, PR is easier in Canada than a lot of other first world countries. So altogether, I would say this year, if I were a student, I would try to get into Canada even more. If I need to try 2 times, 3 times, 4 times, I would try and get it done. And I'm telling you, since we are working in the industry, we are getting a lot of students.
we see whenever students are applying for second time, third time, fourth time, they're getting visas. What you rightly said, the visa ratio has improved in last 1-2 months. This is one of the reason. আমি তো নিজে ইউকেতে পড়ালেখা করছি, অ্যান্ড আই অলসো ভিজিটেড অলমোস্ট 78 কান্ট্রিজ নাও। সো আমার কাছে ইউকে মনে হচ্ছে অনেকটা আমাদের জন্য পারফেক্ট কান্ট্রি, থিঙ্কিং অফ লাইক বাংলাদেশি পিপল. Because when I went to Australia, I found a different kind of cultural shock because they close everything at 6 p.m. So after 6, there is nobody in the road, and I was like, wow, where am I? Am I in desert or somewhere? But when I went to USA, it's a very mixed culture. Yes. And not good for actually people who are practicing Islam. Because you will not find so many halal food shops around your locality, especially outside of New York. So এই জিনিসগুলো আসলে একটা অনেক বড় চ্যালেঞ্জিং ইন অস্ট্রেলিয়া, ইউএসএ, Canada, even in fact Canada. Last time I went to Canada, for a halal food I had to drive 20 minutes. So I have to literally drive one city to another city to get a halal food. And not even Bangladeshi halal food, Pakistani halal food, which is very sweet. So this is what happened when I went to Canada last time. এই ক্ষেত্রে ইংল্যান্ডে বা আমি যদি হোল ইউনাইটেড কিংডমই ধরি, few places of course it's very hard to find a proper halal food or Bangladeshi cuisine or Indian cuisine. But if we consider big cities like London, Manchester, Birmingham, Leeds, Glasgow, Edinburgh, everywhere কিন্তু এই হালাল ফুড অ্যাভেলেবেল. এবং আরেকটা জিনিস কি যে অনেক দেশে কিন্তু বোরখা পরলে বা হিজাব পরলে কিন্তু সমস্যা করে, বাট ইউকে এমন একটা কান্ট্রি যেখানে কিন্তু এই সমস্যা খুবই কম. ইউকে কিন্তু অনেক মানুষ হিজাব পরে, স্পেশালি যারা ফিমেল স্টুডেন্ট আর যারা হিজাব পরে তাদের জন্য কিন্তু ইউকে ইজ এ ভেরি সেফ প্লেস. ফ্রান্সে যেমন অনেকে হিজাব খুলে নিছে ফিউ মান্থস ব্যাক, ডেনমার্কেও সেম থিং হ্যাপেন্ড, অস্ট্রেলিয়াতে হয়েছে অ্যাডিলেডে, বাট নট ইন ইউকে. ইউকে কিন্তু এই ধরনের কেস আছে, বাট ইটস এ ভেরি রেয়ার কেস. শোনা যায় না ওরকম। আই থিঙ্ক ইউকেতে বাংলাদেশে অনেক বড় একটা কমিউনিটি আছে, আই থিঙ্ক সব দেশেই আছে, বাট ইট ইজ এ স্মল কান্ট্রি ইফ ইউ কম্পেয়ার উইথ মেনি আদার কান্ট্রি. সো কম জায়গায় যখন দেশি ভাই ব্রাদার অনেক বেশি, তার মানে হচ্ছে যে ওটা একটা তো কমফোর্ট জোনও ক্রিয়েট করার কথা, ইন মাই আন্ডারস্ট্যান্ডিং, রাইট? অ্যান্ড দেয়ার আর রাসেল গ্রুপ ইউনিভার্সিটি, দেয়ার আর মডার্ন ইউনিভার্সিটি, দেয়ার আর ইউকে ইজ লাইক আ এডুকেশন হাব. ইটস নট জাস্ট ফ্রম নাও, ইটস ফ্রম সো মেনি ইয়ার. সো ওয়ান থিং, আমি আজকেই মাত্র আমাদেরকে ইউনিভার্সিটি অফ ক্র্যানফিল্ড থেকে এসে ভদ্রলোক বললো, আই রিয়েলি লাইক দ্য ওয়ে হি কট ইট, দ্যাট UK is like this. If you consider your hand, UK is like this, but you cannot say that it has any less power. They have ruled over the world almost, including everyone sitting here. We are in this continent, right? So they ruled everyone almost, and still they are a very powerful country. So it's a good country to be honest with you, the way I see it, in terms of modern education, in terms of everything. They are very, 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 very good. Still, you are seeing that we are Bengali, but it's very difficult for us to talk in proper Bengali. It's like English is coming like it's natural. এমন না যে আমি আসলে বাংলায় কথা বলতে চাচ্ছি না, আমি চাই বাংলায় কথা বলতে, বাট এটা বাংলিশ আসলে হয়ে যাচ্ছে, রাইট? ইউকে আরেকটা ফ্যাক্ট হচ্ছে আমার কাছে যেটা ভালো, 3 বছরের ডিগ্রি. তো অনেক কিছু আছে যাদের কিন্তু আসলে পিআর ইজ নট এ টার্গেট, দেশে এসে কাজ করবে বা বাংলাদেশ থেকে সে হয়তো বাবার বিজনেস দেখবে, সে বাংলাদেশে ব্যাক করে. তো তাদের জন্য কিন্তু ইউকে ইজ এ ভেরি গুড. এন্ড মাস্টার্স ইজ জাস্ট 1 ইয়ার মাস্টার্স. অন্য কান্ট্রিতে তো 2 ইয়ার্স এর মাস্টার্স করতে হয়. আরেকটা জিনিসও আমি জানি না, এটা হয়তো বা অনেকেই আমরা লক্ষ্য করি না বা অনেকে উই ডু নট ইভেন থিঙ্ক প্রপারলি, যে কানাডা বা ইউএসএতে যদি কেউ টপ ইউনিভার্সিটি যেতে চায় তাহলে কিন্তু একটা বিশাল বড় মানে প্রতিবন্ধকতা বা অবস্টাকল পার করতে হয়. ইউএসএতে গেলে জিআরই দিতে হবে, জিম্যাট দিতে হবে, সুপারভাইজার খুঁজো. কানাডাতেও কিন্তু টপ ইউনিভার্সিটিতে আপনি যদি টরন্টো থিঙ্ক করেন, ম্যাকগিল থিঙ্ক করেন, ইউবিসি থিঙ্ক করেন, ইউ ক্যানট ডিরেক্টলি অ্যাপ্লাই টু মাস্টার্স প্রোগ্রাম আনলেস ইউ হ্যাভ এ সুপারভাইজার রেডি ফর ইউ. তো এই ক্ষেত্রে কিন্তু ইউকে কিন্তু ভালো. আমাদের যেমন স্টুডেন্ট যায় ইউসিএলএ, উই হ্যাভ সেন্ট স্টুডেন্ট টু সাউথহ্যাম্পটন, ওয়ারউইক, এডিনবার্গ, ইভেন ব্রিস্টল অ্যাজ ওয়েল. সো অনেক জায়গায় স্টুডেন্ট গেছে. ইনফ্যাক্ট ক্র্যানফিল্ডের কথা বললেন, ওইখানেও আমরা কিছু স্টুডেন্ট পাঠাইছি লাস্ট কাপল অফ ইয়ার্স ব্যাক. অ্যান্ড অ্যাকচুয়ালি এখানে আরেকটু এডিশনাল ইনফরমেশন অ্যাড করতে চাই. আমাদের যে স্টুডেন্ট ক্র্যানফিল্ডে গিয়েছে টু ইয়ার্স ব্যাক, হি ওয়েন্ট ফর এমবিএ প্রোগ্রাম উইথ 25% স্কলারশিপ. And he was not even thinking about going to Cranfield. He did not know about Cranfield at all. এই নামই শুনে নাই. সে আমার কাছে আসার পরে প্রথমে নামটা শুনছে. সে আসছে এখানে, ভাই আমি সিটি বিজনেস স্কুলে পড়তে যাব বা আমি গ্লাসগোতে পড়তে যাব. বাট তার টার্গেটটা হচ্ছে যে হি ওয়ান্টস টু ওয়ার্ক ইন এ ব্রিটিশ এনভায়রনমেন্ট.
এখানে সে স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড ব্যাংকে কাজ করতো, অনেক ভালো পজিশনে ছিল, রিস্ক ম্যানেজমেন্টের একটা টপ পজিশনে ছিল। বাট ও এসে বলছে, ভাইয়া দেখেন আমার টার্গেট হচ্ছে আমি এখন বিয়ে করছি, মাই ওয়াইফ অলসো গোয়িং টু ইউনিভার্সিটি অফ ব্রিস্টল। আমি এমন একটা ইউনিভার্সিটি যেতে চাই যেখান থেকে পড়ার পরে আমার কিছু জব অপরচুনিটি থাকে ইউকেতে। তো আমি তখন অনেক ওর প্রোফাইল অ্যান্ড এভরিথিং থিঙ্ক করার পরে আমি ওকে বললাম যে, আচ্ছা তুমি এক কাজ করো, ক্র্যানফিল্ড একটা অপশন হতো তোমার ভিতরে। উই অলসো গিভ সাম আদার অপশনস। তো বলছে, ভাই ইউনিভার্সিটি ব্যাপারে জানি না কোনো কিছু, ইউনিভার্সিটি তো নামই শুনি নাই, কোনো র্যাঙ্কিংও দেখি নাই। আর আমি ওকে বললাম যে, তুমি তো বিজনেস পড়তে যাচ্ছ, ইউ শুড নট লুক ইনটু কিউএস, টিএইচই র্যাঙ্কিং। দিস আর লাইক নট বিজনেস র্যাঙ্কিং। দিস আর র্যাঙ্কিং টকিং অ্যাবাউট রিসার্চ, স্টুডেন্ট ফ্যাসিলিটিস, ফ্যাকাল্টি রেশিওস অ্যান্ড আদার ফ্যাসিলিটিস। তো ও বলল, কোন র্যাঙ্কিং দেখবো? আমি বলছি, লুক অ্যাট ফাইন্যান্সিয়াল টাইম র্যাঙ্কিংস where Cranfield sits within top 50 in the whole Yeah, world. very specialized schools, Cranfield. Only teach masters. Exactly. তো এরপরে ওই ছেলেটা ওইখানে আমার কথার উপরে leap of faith, he said, ভাই আমি আপনার কথা বিলিভ করলাম আপনি যেভাবে বলছেন। He went there, he graduated, he came back, got married. Now he found a job, which is a very good job. He is working in KPMG, UK Canary Europe. His salary around 210,000 pound, whereas his salary was only 30,000 pound, somewhere even less than 30,000 pound in current exchange rate in Bangladesh. So it's a how many time jump? I think it's almost 8 time progress he made after going to Cranfield. তো আমার যেটা মনে হয়, আমি জানি না আপনিও একমত হবেন, যে এডুকেশন ইজ এ ইনভেস্টমেন্ট। Whether you are paying or you are getting scholarship, it's an investment. And at the end of the day, এই ইনভেস্টমেন্টটা ইউটিলাইজেশন আসলে ভালো ইউনিভার্সিটি, ভালো ইয়েতে গেলেই হয়। But Canada, of course, I'm not saying it's a very bad destination. USA is not a very bad destination. In fact, US এর education quality অনেক ভালো than UK, Australia, Canada combined. But it's very difficult to get into a top ranked university. আর আবার UK টপ ranked university কিন্তু ফেলায় দেওয়ার মতো না। They are a very good position. অ্যান্ড অলসো কাপল অফ থিং, যেমন ইউকের কিছু চেঞ্জেস নিয়েও একটু কথা বলি, যেহেতু ইয়ে হচ্ছে ইউকে কিন্তু এখন এআই বেস ক্যাশ ইন্টারভিউ মডিউলে চলে যাচ্ছে। অলরেডি 35% অ্যাডাপশন উইসি এনরোল আই এম টকিং অ্যাবাউট দ্যাট ক্যাশ ইন্টারভিউ প্রিপারেশন আগে হিউম্যানাইজ হতো, এখন কিন্তু ওটা ফাস্ট ট্র্যাক এফিসিয়েন্সি ইনক্রিজ করার জন্য এআই দিয়ে ইন্টারভিউ নিচ্ছে। আমরা শুনছি যে এই বছরের শেষে হয়তো 70-80% ইউনিভার্সিটি এইটা অ্যাডাপ্ট করে নিবে। সো এআই বেস ইন্টারভিউ কিন্তু একটু ডিফারেন্ট দেন দ্য ওয়ে দ্য রেগুলার ইন্টারভিউ ওয়ার্কস, বিকজ ইউ হ্যাভ টু বি কেয়ারফুল অফ lot of stuffs that you don't look like you are reading from the screen, somebody talking from the back, you are looking here and there. So one good thing we introduced in ApplyBoard that I can share, that we have introduced a new software, and that will be by default for all of our UK applying students. They can give two AI interview, dummy AI interview, and since we have to pay for every interview and result, but for our partner and the students we make 2 interview free, so that before giving to this AI interview enrollee, because this is made based on the enrollee interview module, so you can give 2 interview free mock interviews, so that it will be very Actually, easy. I think our students got benefited from this. They actually did this interview. Last student went to Surrey. I think she did this interview, and she was not prepared for few questions because she was working. We told her to come to our office, go through the preparation, but she said, "ভাইয়া আমার তো টাইম নাই, কখন আসবো, আমার অফিস করার পর আপনার অফিস ততক্ষণে শেষ." So we gave her some questions, but AI asked a question which was not in our question bank, and তখন ওই কোয়েশ্চেনটা সে প্রিপেয়ার করছে। Eventually, she did not need to sit for another interview for UKVA, but it helped her to do more research in case, like, if she was টেকনোলজি বেনিফিট। অ্যান্ড Yeah. আরেকটা জিনিস অনেকে বলতে পারে যে ভাই ইউকে তো এডুকেশন কস্ট ইজ হায়ার, নট বিকজ দেয়ার টিউশন ফি হাই, বিকজ আমাদের কারেন্সি কনভার্সন রেটটা কিন্তু অনেক হাই। But এটা কিন্তু টেকনিক্যালি আবার চিপারও। আপনি যদি থিঙ্ক করেন অন্যান্য কান্ট্রির তুলনায়, other countries like US and Canada, it's a 4-year degree. এক্স্যাক্টলি। So you are paying 1 year extra for living and tuition. So এটা আপনি যদি ক্যালকুলেট করেন দেখবেন যে অনেক ক্ষেত্রে ইউকে কিন্তু অ্যাকচুয়ালি চিপার দেন দিস টু কান্ট্রি। অ্যান্ড কামিং টু অস্ট্রেলিয়া, কিন্তু অস্ট্রেলিয়া কিন্তু ইজ নট চিপ, নো, বিকজ অস্ট্রেলিয়া কোনো ইউনিভার্সিটি থিঙ্ক করেন, even the lower ranked one, they are around 28 to 30,000 dollars, which almost 27 lakh taka. But in UK, you can also graduate it just paying 15 to 18 lakh taka per year. আমি যদিও আরেকটা অ্যাঙ্গেল থেকে বলছিলাম হাউ টু মেক ইট ইজি ফর অ্যাটলিস্ট ফর দ্য মাস্টার স্টুডেন্ট, সিন্স উই হ্যাভ আ লোন সলিউশন, জিরো কোলাটারাল লোন। দ্যাট মিনস ইউ ডোন্ট হ্যাভ টু কিপ এনি ডিপোজিট, ডু এনিথিং, জাস্ট টক টু Quest Educare on our partners how to get these zero collateral loans. We have at least 30 university in UK for masters, so many programs you can get these zero collateral loans. I'll take 2 minutes time to
টু ডিসকাস লোন। আই থিঙ্ক আমার মনে হয় যে আমাদের যারা স্টুডেন্ট আছে, অ্যাটলিস্ট যারা জব করছে, তারা হয়তো এরকম চিন্তা করে এই 20-30 লাখ টাকা বা 40 লাখ টাকার একটা খরচ প্যারেন্টস বা নিজে দিব, এটা ইজ টু মাচ। আর বাংলাদেশে তো ইন্টারন্যাশনাল স্টুডেন্টদের জন্য কোনো লোন নাই। সো তাদের জন্য দ্যাট ক্যান বি আ ফ্যান্টাস্টিক অপশন, বিকজ এই লোনটা নিতে আপনার কোনো কোলাটারাল রাখতে হচ্ছে না। অ্যান্ড সেকেন্ড থিং, দ্য রিজন আই লাইক ইট মোর, আপনি একটা ফ্রি গার্ডিয়ান পাচ্ছেন। যেহেতু এই কোম্পানিটা জিরো কোলাটারাল লোন দিচ্ছে আপনাকে, তার মানে এই কোম্পানি আপনাকে থ্রু আউট ইয়োর এডুকেশন জার্নি, থ্রু আউট ইয়োর ক্যারিয়ার, দে উইল হেল্প ইউ, গাইড ইউ, বিকজ দে হ্যাভ টু টেক দ্য মানি। And the way it process works, if it is a 2 years masters, you will complete the masters, get a job in next 6 months. After 2.6 years, you will start paying back. তো তার মানে নিজের টাকা দিয়ে, যেই টাকা আপনি ফিউচারে আর্ন করবেন, ওই টাকা দিয়ে আপনি পড়তেছেন। হাউ কুল ইজ দ্যাট? ইভেন আপনারা তো লোন ইন্ট্রোডিউস করছেন রিসেন্টলি টু হ্যাভ এ পার্সন ইন বাংলাদেশ, বাট আমরা কিন্তু আপনার লোন ফ্যাসিলিটি ইউজ করছি আজকে থেকে 1.5 বছর আগে। Right. এক্স্যাক্টলি। তো আমি জানি না বাংলাদেশের লোন অনেকেই এখন রিসেন্টলি অনেক মানে প্রমোট করতেছে, বাট আমাদের কিন্তু অ্যাকচুয়ালি স্টুডেন্ট বেনিফিটেড ফ্রম দিস লোন, গ্র্যাজুয়েটেড অ্যান্ড নাও ওয়ার্কিং। সো উই হ্যাভ এ স্টুডেন্ট who actually went to Trent University through ApplyBoard. Actually, not one, it's 4 students at the same time. They are all in dire of financial support. And scholarship চাচ্ছিল, but Canada তো of course you know is not very good at giving scholarship for master's student. তো তারা কিন্তু ApplyBoard এই লোনটা তখন নিছে, আর আমরাও কিন্তু লোনের ব্যাপারে জানতাম না। তো সাডেনলি ApplyBoard থেকে ফেরদৌসি আপু এবং আরেকজন আসছিল। I forgot her name. She was in ApplyBoard for only few months. And ওই পয়েন্টে আমাকে লোনের কথা বলছে, ভাই আপনার যদি কোনো স্টুডেন্ট লোন লাগে এরকম একটা লোনের ফ্যাসিলিটিস আছে। আপনারা কিন্তু আমি বলবো আর্লি অ্যাডাপ্টার্স, বিকজ দেখেন আপনাদেরকে দিয়ে যদি বলেন আমরা টেস্ট ট্রায়াল করেছি যে লোন দিয়ে আসলে ভিসা আর এটার ইম্প্যাক্টটা কি, নাও উই নো দ্যাট এটার সাথে ভিসার আসলে কোনো ইম্প্যাক্ট নাই, হাউ টু ডু ইট। এখন আমরা হ্যাভিলি প্রমোট করছি কেন? বিকজ উই আর সিইং আ লট অফ সাকসেস স্টোরি, অ্যান্ড থ্যাঙ্কস টু ইউ যে আপনারা আসলে আর্লি অ্যাডাপ্টার কিন্তু ইজ আ ভেরি ডিফিকাল্ট থিং। আপনার কিন্তু তখন চিন্তা আসে যে হোয়েদার আই ডু অর নট। সো দ্য পিপল হু ডু দিস আর্লি অ্যাডাপশন, I would definitely say they are the pioneers in the industry. And thank you for that, for sure. ইনফ্যাক্ট আমরা কিন্তু যে মানুষজন মনে করছে লোন দিয়ে করলে ভিসা আসবে না, উই অ্যাকচুয়ালি রিসিভড এ ভিসা ইউজিং দ্য এমপাওয়ার লোন। বাট আমি কিন্তু ইভেন্চুয়ালি ApplyBoard promotes not only empower loan but other loans, and I will definitely keep Projodi over empower because I found few better things. There are a Because lot of good things. empower একটু ইন্টারেস্ট রেটটা হাই, Right. লোন স্যাংশন রেটটা হাই, প্লাস হচ্ছে এবং ইভেন্চুয়ালি ডিউরিং দ্য এডুকেশন পিরিয়ড এম্পাওয়ার কিন্তু দিতে হয়। Yeah. প্রজেক্টে অনেক বেনিফিট, প্লাস প্রজেক্ট সাপোর্ট করে ইউকে, অস্ট্রেলিয়া অ্যান্ড অলসো ফিউ আদার কান্ট্রিজ। নিউজিল্যান্ডে করে না, আই এম প্রিটি শিওর, বাট ইউকে, অস্ট্রেলিয়া অ্যান্ড ফিউ আদার কান্ট্রিজ ইজ দেয়ার। সো No, I ইনফ্যাক্ট think আমাদের more countries are coming, and in fact, we have 3 such companies, not just Empower, Prodigy, and others, and we will be including more companies. There are direct banks who are also interested now to give students the zero collateral. That means we wanted to give students all the access that there can be. ইনফ্যাক্ট উই হ্যাভ অ্যাপ্লাইড ফর ওয়ান স্টুডেন্টস লোন টু For অ্যাপ্লাই University of Surrey. not Surrey, Aston University, and Aston. got approved. Right? Nice, So he amazing. got approved instantly, like and he's taking this loan, he's starting his journey in this April, but he was not sure about joining university this April because ওর টাকা পয়সা শর্ট ছিল, ব্যাংকে টাকা রাখতে গেলে এদিকে টাকা দিতে পারতেছে না। তো এই জিনিসগুলো আসলে ApplyBoard আসার কারণে কিন্তু অনেক, নট অনলি যে পার্টনার্সের লাইফ ইজি হয়েছে এটা না, কিন্তু স্টুডেন্টের লাইফও অনেক ইজি হয়েছে। দেখেন আমরা আমার কিন্তু মনে হয়। এভাবে চিন্তা করি যে সে ফর এক্সাম্পল অ্যাস্টন ইউনিভার্সিটি, আপনি বলছেন অ্যাস্টন ইউনিভার্সিটি কিন্তু আমাদের সাথে না, বাট আমাদের কথা হচ্ছে আমরা স্টুডেন্টের মোবিলিটি এনশিওর করতেছি, লোন সাপোর্টটা হয়তো আমি স্টুডেন্ট রিক্রুটমেন্ট দিয়ে না, বাট আমি কিন্তু আপনাকে অন্য সার্ভিসগুলো দিয়ে হেল্প করছি। সো দিস ইজ হাউ Exactly, Aston, it's student mobility to get the service whatever you required. We are here to help support the student, support our recruitment partners. আপনাদের কি অ্যাকোমোডেশন সাপোর্ট আছে? Accommodation support USA তে আছে। USA has with the loan all support. If a student wanted to go to UK, accommodation, food, tuition fee, everything is under loan. But in Canada, UK, there are the tuition fees. They will be. I they mean will be the catered. accommodation support in terms of not loan but finding the right accommodations. So like যেমন Casita is a platform who helps the student to get accommodation, but it's very difficult because you need a viewing partner and all these things. But I'm sure those things are on process, because when we had these management meetings, we always think how to ensure more value added service. So we had this discussion there. I will not able to say a lot of things because those things are business internal discussions, but I can tell you it's not just this. You said one point, we are working on 10 other things. I said it's the education ecosystem. We wanted to build a education ecosystem accessible for all,
so that everybody and anybody can ensure the student mobility. এখন একটু ডিফারেন্ট টপিকে যাই, কিন্তু অ্যাপ্লাই বোর্ড, কোয়েস্ট এই টপিকগুলো থেকে বের হয়ে আপনার এতদিনের ক্যারিয়ারে এমন একটা ঘটনা বলেন যেটাতে আপনি সারপ্রাইজ হয়েছেন ফ্রম স্টুডেন্ট, যে আপনি এক্সপেক্টও করেন নাই, বাট এরকম একটা ঘটনা ঘটছে আপনার সাথে। স্টুডেন্টদের কাছ থেকে হ্যাঁ, একটা খুবই সারপ্রাইজিং একটা ঘটনা আছে যে আপনি তো জানেন যে আমি আগে আইডিপিতে ছিলাম। সো আইডিপিতে বেসিক্যালি আমাদের স্টুডেন্টদের অনেক কিউ থাকতো। হ্যাঁ? সো তখন কিন্তু আমরা সব ধরনের স্টুডেন্টদেরকে সত্যি কথা সাপোর্ট দিতে পারি না। তো একটা স্টুডেন্ট আসছে আমার কাছে। বেসিক্যালি বেশ কিছুদিন ধরে আসতো অ্যান্ড ও বলতো যে ওর অ্যাপ্লিকেশন প্রসেসটা করার জন্য। তো আমরা কিন্তু ফার্স্টেই হচ্ছে গিয়ে জিজ্ঞেস করে নেই যে কে স্পন্সর হবে, ফাইন্যান্সিয়াল কেমন আপনার সাপোর্ট আছে বা সবকিছু জেনে নেই। তো স্টুডেন্ট আমাকে বলল যে স্টুডেন্টের অ্যাকচুয়ালি প্যারেন্টস নেই। স্টুডেন্টের মামা হচ্ছে যে স্পন্সর হবে ইনিশিয়ালি। তো মামা যখন স্পন্সর হবে এই ধরনের ফাইল কিন্তু ইউজুয়ালি কানাডাতে ভিসা হয় না। তো আমি তাকে বললাম যে, "না ভাইয়া মামা দিয়ে তো ভিসা হবে না।" তো পরে ও আমাকে অনেক রিকোয়েস্ট করলো যে, "আপু ইউ প্রসেস মাই ফাইল। যদি ভিসা রিজেকশন হয় তো আমি দেখব।" তো আমি খুব অ্যাকচুয়ালি খুব বিরক্ত নিয়েই হচ্ছে গিয়ে তার ফাইলটা প্রসেস করলাম। তো সবকিছু ঠিক ছিল বাট দ্যাট গাই ওয়াজ ভেরি, ভেরি পজিটিভ যে সে প্রসেস করবে। তো যখন আমি ভিসা ডকুমেন্ট রেডি হওয়ার টাইম আসছে, অফার লেটার চলে আসছে, টিউশন ডিপোজিটও হয়ে গেছে। তখন সে এসে আমাকে বলল যে, "আপু আমার মামা ডিনাই করেছে। সে বলেছে যে সে আমার স্পন্সর হবে না। কারণ সে তার ফাইন্যান্সিয়াল ইনফরমেশন লাইক এখানে ট্যাক্স সার্টিফিকেট অ্যান্ড আদার ডকুমেন্টসও লাগে, রাইট? ব্যাংক স্টেটমেন্টস অনেক কিছু শেয়ার করতে হয়। তো সে আমার সাথে এগুলো শেয়ার করবে না। সে আমার স্পন্সর হবে না।" তো হি ওয়াজ ভেরি আপসেট। তো আমি পরে বললাম যে, "ভাই তাহলে আপনার স্পন্সর কে হবে?" তখন বলল যে, আপু আমি একজনকে পেয়েছি যে কিনা বেসিক্যালি আমার ফাদারের ফ্রেন্ড। হ্যাঁ? আমরা জানি যে ফাদারের ফ্রেন্ড বা এরকম কেউ স্পন্সর হলে কিন্তু কানাডাতে ইউজুয়ালি কি ভিসা হয় না। ইটস এ ভেরি রেয়ার কেস। তো পরে লোকটা যেহেতু অনেক আপসেট ছিল তো আমার কাছে মনে হলো আচ্ছা ঠিক আছে তাহলে ওনার ফাইলটা আমি প্রসেস করি। অ্যান্ড ওই লোকটা সবকিছু তার সাথে শেয়ার করছে। তার যত পার্সোনাল ব্যাংক স্টেটমেন্টস অ্যান্ড আপনার ট্যাক্সের সার্টিফিকেট সবকিছু শেয়ার করেছে। অ্যান্ড উনি খুব সুন্দর একটা এসওপি লিখেছে। যেখানে উনি বলেছে যে উনার ফাদার একসময় ফাদার ফ্রেন্ডকে হেল্প করেছিল। এজন্য উনি স্পন্সর হয়েছে। অ্যান্ড অ্যাকচুয়ালি ওই স্টুডেন্টটা ভিসা হয়ে গেছে। এটা খুবই সারপ্রাইজিং একটা ব্যাপার ছিল যে ইউজুয়ালি ফাদারের ফ্রেন্ড স্পন্সর লাইক যেটা আদার দিয়ে আমরা ভিসা ডকুমেন্টটা আমরা রেডি সাবমিট করেছি, করবো। হ্যাঁ ভিসা ফর্মটা ফিল আউট করেছি। এই ধরনের হয় না এবং সাবজেক্টটা ছিল হচ্ছে আপনার থমসন রিভার ইউনিভার্সিটির পোস্ট ব্যাচেলার ডিপ্লোমা প্রোগ্রাম। ওই টাইমে এই প্রোগ্রামগুলো অনেক টিভিতে, রাইট। রাইট অনেক পপুলার ছিল। সো ফাইনালি হি গট দ্য ভিসা অ্যান্ড যেদিন ভিসা পেয়েছে ওই দিন উনি আমাকে বললো যে আপু আই গট দ্য ভিসা অ্যান্ড হি ওয়াজ ক্রাইং অ্যান্ড আমরা সবাই আর কি সারপ্রাইজ হয়ে গেছে যে আসলে আদার দিয়ে ভিসা হয়েছে। এটা খুবই একটা এক্সেপশনাল কেস অ্যান্ড ওনার কিন্তু পিআরও হয়েছে। when he got the PR উনি কিন্তু আমাকে জানিয়েছে যে আপু আই গট দ্য পিআর। আপনি এমন একটা ঘটনা বলবেন আপনার কোনো একটা পার্টনারের কাছ থেকে খুবই ব্যাড বিহেভ পাইছেন, নো বাফার, ইউ ডোন্ট নিড টু টেল দ্য পার্টনারস নেম, বাট ইউ ক্যান সে যে একটা খুবই ব্যাড বিহেভ পাইছেন যেটা আপনি এক্সপেক্ট করেন না একটা ভদ্র মানুষের কাছ থেকে। আমি একটা মজার কথাই বলি, যেমন দ্য ব্যাড বিহেভটা আসলে চেঞ্জ কিভাবে হয়। আমি নাম না বলি, আমি এক ভদ্রলোকের অফিসে গিয়েছি। তো আমার কান্ট্রি ম্যানেজার একজনের অফিসে গিয়েছি, অ্যাটলিস্ট মানুষের তো একটা ইয়ে থাকে যে একটা ডিসেন্ট কার্টিসি হলেও যে আপনি মনে করেন অ্যাপ্লাই বোর্ড থেকে খুব বাজে সার্ভিস পাইছেন, অ্যাটলিস্ট আপনি তো অতটুকু মেনটেন করবেন যে না এই ভদ্রলোক আসছে নতুন, ওনাকে চিনি না, ওনার সাথে কি। বাট সারপ্রাইজিংলি সেই ভদ্রলোক মানে একটু রুড বিহেভই করেছে যে ও অ্যাপ্লাই বোর্ড আসছে ধর আপনাদের কোনো কিছু ভালো, মানে দ্যাট ওয়াজ লাইক ভেরি সারপ্রাইজিং। মানে অ্যান্ড আই উড লাইক ওয়ান থিং আই উড give him credit for that, he was very upfront about it, that he doesn't like something and that's why his behavior towards us, because I mean it must be that someone is really bugging, because a student এর লাইফের বিষয়, কোন একটা স্টুডেন্ট এসছে তাকে সার্ভিস দিতে পারেনি আমাদের জন্য কোনো কারণে, তো দ্যাট রিয়েলি বদার্স হিম, সো হি ওয়াজ ভেরি আপফ্রন্ট অ্যাবাউট ইট। সো আমি তার অফিসে গেলাম, তাকে জিজ্ঞেস করলাম যে ভাই আসলে আমরা কিভাবে এটা সলভ করতে পারি, আমি আসছি, লেট মি ট্রাই অ্যান্ড হেল্প ইউ আউট, যে আমরা কিভাবে সলভ করবো। না না আপনি এগুলা কি সলভ করবেন, তো এগুলো তো আপনার সলভ করার কিছু নাই, অ্যাপ্লাই বোর্ডের সার্ভিস খুব খারাপ। দেন আই থট যে আচ্ছা আমি জিজ্ঞেস করি, মানে খারাপটা কি 5% খারাপ, 10% খারাপ, 15%, সেই অ্যাঙ্গেলে ওনার সাথে কথা বলবো। তাই আমি বললাম ভাই আপনার সার্ভিসটা কত পার্সেন্ট খারাপ, বলে অ্যাপ্লাই বোর্ডের 80-90%ই খারাপ। তো যখন একটা ভদ্রলোক বলে যে 80-90% খারাপ, এটা কিন্তু আপনি মুখের কথা দিয়ে এই চিরা ভিজবেন না। তো আমি তখন বুঝছি যে না, উনার সাথে আসলে আমি এখন যত মিষ্টি কথা বলি, যত কমিটমেন্ট দেই, ইট উইল নট ওয়ার্ক, হি মাইট হ্যাভ আ ভেরি ব্যাড এক্সপিরিয়েন্স। আমি বলছি ভাইয়া তাহলে একটা কাজ করি, আপনার যেহেতু খুবই বাজে এক্সপিরিয়েন্স, আমরা একটু অ্যাসেস করি বাজে এক্সপিরিয়েন্সটা আসলে কেন বা কিভাবে হয়েছে,
আপনি আপনার দু একটা টিম মেম্বারকে কল করতে পারবেন যে কি বাজে এক্সপিরিয়েন্স, কয়টা কেস, কি হয়েছে। আমি মনে হয় আমরা একটু রুট লেভেলে যাই, লেট মি ট্রাই অ্যান্ড হেল্প ইউ, যদি পারি তো ভালো, না হলে তো উনি সাথে সাথে হ্যাঁ উই ওয়াজ ভেরি কনফিডেন্ট, সাথে সাথে ওনার 3জন টিম মেম্বারকে ডাক দিয়ে বলছে, দেখো তোমরা যে আমার 6-7টা অ্যাপ্লিকেশনের কথা বলছো, অ্যাপ্লাই বোর্ড 20-30 দিন হয়েছে সাবমিটই করে না, তো কী সমস্যা আমাকে দেখো। ওকে 5টা অ্যাপ্লিকেশন দিছে। তো আমরা প্রত্যেকগুলো অ্যাপ্লিকেশনে একটা একটা করে ঢুকছি। তো আসলে অ্যাপ্লাই বোর্ডের একটা জিনিস আছে, তো জিনিসটা হচ্ছে যে আমাদের কিন্তু একটা অ্যাকসেপ্টেন্স রেট আছে হুইচ ইজ 90%, যে আমরা যদি একটা অ্যাপ্লিকেশন স্কুলে করি 90% ক্ষেত্রে উই ক্যান গিভ ইউ আ কমিটমেন্ট দ্যাট আপনার অফার চলে আসবে। তো দ্য রিজনটা কি? রিজনটা হচ্ছে আমি ফাইলটা দেওয়ার আগে একটা অ্যাসেসমেন্ট করি, আপনি আমাকে দিলেই আমি সেটা সাবমিট করি না। তো আমার নিজের একটা অ্যাসেসমেন্ট আছে, ওই অ্যাসেসমেন্ট করার সময় কোনো কিছু ভুল থাকলে আমি আবার আপনাকে ফেরত পাঠাই, আপনি ঠিক করেন, আপনি তো জানেন। নাও ইটস এভরিবডি নোস। আই থিঙ্ক ওই সময়টা আমিও মাত্র জয়েন করেছিলাম অ্যাপ্লাই বোর্ডে, মেবি ইট ওয়াজ নট ইভেন 1 year, 6-7 months। তো ওরকম হয়তো ওনার তো উনি বললো, আমি যখন প্রত্যেকগুলো অ্যাপ্লিকেশন দেখছিলাম, আমি দেখছিলাম প্রত্যেকটা অ্যাপ্লিকেশনে একটা অ্যাপ্লিকেশনের ডকুমেন্টেশন মিস্টেক আছে, অ্যান্ড আমরা এটা আবার নোটে ওদেরকে বলে দিয়েছি যে ভাই তুমি এটা ঠিক করো। একটা জায়গায় অফার আসছিল না এই কারণে, একটা জায়গায় সাবমিশন হয়নি এই কারণে, প্রত্যেকটা 5টা পয়েন্টেই লাকিলি আর আনফর্চুনেটলি আমি জানি না, 5টা প্রবলেম আমরা দেখা গেল যে ওনাদের কাউন্সিলররা 8 দিন 10 দিন এটা দেখেনি বা রিপ্লাই দেয়নি। তো এটা যখন ওনাকে দেখালাম যে ভাইয়া দেখেন আসলে আমরা তো এইভাবে কাজ করি, সবচেয়ে বড় প্রবলেমটা আসলে যেটা উনার ওখানে ছিল, উনি পরে বুঝতে পারছে যে এটা আসলে কমিউনিকেশনের গ্যাপ। কমিউনিকেশনের গ্যাপ মানে হচ্ছে ওর কাউন্সিলররা হয়তো জানতো না। আমি বলব কিছু রেসপন্সিবিলিটি দোষ আমাদেরও। আমার কিন্তু কাউন্সিলরকে বলাটা দায়িত্ব যে তুমি নোটে এভাবে চেক করে দেখবা যে কোনো কিছু মিসিং আছে কিনা। এটা কমপ্লিট করলেই তোমার অ্যাপ্লিকেশন নেক্সট স্টেজে যাবে। দ্যাট আই টেক। হয়তো ওটা ওই কমিউনিকেশনের একটা গ্যাপ ছিল। বাট আফটার দ্যাট হ্যাপেন্ড, দ্যাট গাইস বিহেভিয়ার ইজ চেঞ্জ। He brought KFC chicken, he brought some juice, he brought some biryani. মানে he was like, see, আমরা বাঙালিরা আসলে যে কত সহজ সরল এবং সাধারণ মানুষ, আমার কাছে কিন্তু আমি কিন্তু এই জিনিসটা এনজয় করেছি। প্রথমে যখন উনি খারাপ বিহেভ করছিলাম, বলছিলাম যে আসলে কি আমরা এরকম কিছু করেছি? বাট দেখেন, দ্য মোমেন্ট হি সজ দ্যাট ইট ইজ নট অ্যাকচুয়ালি আ প্রবলেম, ইট ইজ অ্যাকচুয়ালি আ কমিউনিকেশন গ্যাপ, দ্য মোমেন্ট দ্য প্রবলেম ইজ সলভ, হিজ বিহেভিয়ার চেঞ্জ রাইট অ্যাওয়ে। ইটস নো ইগো, নাথিং। হি ওয়াজ ভেরি ওয়েলকামিং, হি ওয়াজ সেইং, ইফতেখার ভাই অ্যাটলিস্ট আপনি মাসে যদি একবার আমার অফিসে আসেন আমি খুবই খুশি হব। সি, সো দিস ইজ হোয়াট অ্যাকচুয়ালি সারপ্রাইজ মি, অ্যান্ড অ্যাকচুয়ালি এটা কিন্তু দেখেন আমার জন্য একটা লার্নিংও, কারণ দ্য মোমেন্ট আমি এটা ফিডব্যাক পেয়েছি, আই স্টার্টেড ড্রাইভিং দ্যাট, যে সবাইকে এই জিনিসটা সবাইকে এই জিনিসটা আসলে জানাতে হবে। সো এই যে আপনার যে রাগটা, আমি কিন্তু এই রাগটা নিয়ে আমি কি করতে পারতাম, আমার একটা ইগো হতে পারতো, হ্যাঁ আমার সাথে খারাপ বিহেভ করলো, বাট না, আমার জন্য কিন্তু এটা অনেক বড় লার্নিং। অ্যান্ড আমার কাছে মনে হয় এই আফটার এই 4 years এই জিনিসগুলো এখন আর অতটা নাই। হয়তো নতুন নতুন যারা এজেন্সি কন্ট্রাক্ট নিচ্ছে তাদের থাকতে পারে, বাট অ্যাটলিস্ট পুরাতন যারা কাজ করে, বিকজ উনি যদি আমাকে ভদ্রলোকে নেগেটিভভাবে কথা না বলতো, আমি তো ভাই এটা ঠিক করতে পারতাম না। সো আই অলওয়েজ, আমি একজনের, আপনি দেখলে বোঝেন, আমি যে কোনো জায়গায় গেলে আমি সবসময় বলি ভাই পজিটিভ তো জানি, নেগেটিভ ফিডব্যাক দেন। আমি নেপালেও গেলাম 2 দিন আগে, আমি সবাইকে গিয়ে বলছি সেম ই মোর নেগেটিভ থিংস, আই ওয়ান্টেড টু নো হাউ অ্যাপ্লাইবোর্ড ইজ ব্যাড সো দ্যাট আই ক্যান হেল্প ইউ। ইদার আই আপনাকে কন্টেক্ট দিব যে কোন জায়গাটায় কমিউনিকেশন গ্যাপ, অর আই উইল টেক দ্য ফিডব্যাক অ্যান্ড স্টার্ট ফিক্সিং ইট। ইনিশিয়াল স্টেজে কিন্তু এটা আমাকে অনেক ফ্রাস্ট্রেটিং Right. করতো। I remember. আই এম ভেরি কি বলবো, আমার স্টুডেন্ট আজকে অ্যাপ্লিকেশন হইতে হবে, এই টাইপের মানুষ আমি। Whether there is a small gap, place the application and then tell the university we are giving this. Because I used to work in B2C and I'm a very aggressive seller. Right, Same, of course. same. No matter what I do, I will be doing Right very now aggressively. everything has to be সেম done. প্রবলেমটা যখন- আমিও ফেস করেছি। with the apply board, initially I was very frustrated যে কেন চাচ্ছে এই জিনিসটা আমি ডিরেক্টলি অ্যাপ্লাই করতে লাগে না, আমাকে অনেক বুঝাইতে হয়েছে। বাট অ্যাট এ পয়েন্ট উই অল গট লাইক ইউজড টু উইথ ইট। ইট টুক ভেরি লং টাইম বিকজ, বাট আমরা এখন করি কি, স্টুডেন্টকে অ্যাপ্লিকেশন বলি তোমার অ্যাপ্লিকেশন একটু টাইম লাগবে বিকজ প্রি অ্যাসেসমেন্ট চলবে। উই আর অলসো ওয়েন্ট টু এ প্রি অ্যাসেসমেন্ট প্রসেস নাও, বিকজ আমরা দেখলাম আসলে অ্যাপ্লিকেশন করতে Success গেলে improvement. দ্য পার্টনার উইল নট নো যে কী লাগবে এক্স্যাক্টলি, বাট যে অ্যাপ্লিকেশন সাবমিট করতে সে জানে যে তার কাছে কী চাচ্ছে ইনস্টিটিউশন। সো ওই জিনিসটা এখন আমরা রিয়েলাইজ করছি, আমরা এখন অনেকটা কিন্তু কাম হয়েছে অ্যাপ্লাই বোর্ড বলি। আরেকটা গুড থিং যেটা আমরা ওভার দ্য টাইম এটা ইমপ্রুভ হয়েছে অ্যাপ্লাই বোর্ডের, যে অ্যাপ্লাই বোর্ড সেন্ডস এ হোয়াটসঅ্যাপ মেসেজ। রাইট, কোনো কিছু পেন্ডিং থাকলে আমাকে কিন্তু মেসেজ পাঠায়, তখন আমি আবার করি কি ওই মেসেজ দেখে, আমাদের অ্যাপ্লিকেশন টিম মেসেজটা পায় না, ইট কামস ডিরেক্টলি টু মি। হ্যাঁ, একটা যে কোনো নাম্বারে একটা নাম্বারে আসে। একটা নাম্বারে আসে। So I check everything and then tell the application team to contact the counselor or contact with the person. ইউ আর ভেরি প্রোঅ্যাক্টিভ ভাইয়া। ইনফ্যাক্ট ভাইয়া আরেকটা জিনিস, আমরা এটা আপনাদের এই প্রবলেমগুলো আমরা সলভ করি, যেহেতু এখন একটা নাম্বার, উই আর ট্রাইং টু থিঙ্ক সামথিং ওয়ে, এভরি স্টাফ অ্যাকাউন্ট হোয়াটসঅ্যাপ অ্যাপ অ্যাকাউন্ট ইন্টিগ্রেশন,
so that যে ডিপেন্ডেন্স যেমন এখনো যদি আপনার কাছে ইউ আর ভেরি এগ্রেসিভ প্রোগ্রেসিভ দ্যাটস ওয়াই ইউ আর ডিস্ট্রিবিউটিং বাট ইট মাইট নট বি পসিবল ওয়েন ইউ হ্যাভ আ বিগার টিম you have when you have 10 branch when I'm away yeah from when you're country. away you have 10 branch you cannot do it so we are building this and also based on all this feedback we make my task previously everybody has to go to their application every day to check if there is anything missing now there is a simple Minus, my yeah. task you go there and check if there is Also anything AI pending options as AI well. yeah by the way if I love talk about AI I love technology by the way so we introduce Abby so Abby is the next generation AI support whatever you said assessment whatever you want to do you can do with AI of course it will take some time to improve To understand, but yeah. the idea is the way you interact with your expert counselors expert destination leads everybody Abby will be giving you those just support to give you an example of Abby. So I was asking, what's the commission for this university, particular university, and because instead of going to like an ApplyBoard chart, it's a very big chart and you have to go one by one. No, you don't Abby need to go answered. fast. It's just you can do Control F. Control F, yeah, we do that, but like I'm saying, it's an easier way asking I have somebody to go 3 tabs, right? Or like use 6 buttons. But I asked Abby, and it gave me the answer because I didn't even type. I said like use voice. and you will see a lot of other things which will be coming your all student subdebt you can say how many student tuition deposit is pending how many students visa is pending how many commission I will be getting so it will be like a overall solution the way you interact with the account managers they will give you right away all the information so that account managers can be included in more business development not managing the operations সো ভাই এখানে আমার একটা কোশ্চেন আছে আপনি তো অনেকগুলো ডেস্টিনেশন এখন করছেন তাই না আপনার কাছে কি মনে হয় এতগুলো ডেস্টিনেশন করাটা কি আপনার জন্য ওয়াইজ ডিসিশন হচ্ছে যে নাকি Yes, I think it's a very we are very diversified. So আবার অনেক স্টুডেন্ট আছে যার কাছে অত টাকা নাই ওর যে লোন অ্যাফোর্ড করতে পারে না বাট রেজাল্ট ভালো তাকে আমি কিন্তু জাপান সাজেস্ট করি বিকজ ইটস এ ভেরি গুড ডেস্টিনেশন ফর স্টুডেন্ট যারা জানে আবার অনেক স্টুডেন্ট যার কাছে হচ্ছে টাকা আছে রেজাল্ট ভালো না বাট ভালো এডুকেশন চায় বাট দেয়ার ইজ এ স্কোপ হি ক্যান প্রোগ্রেস হি ক্যান লার্ন তখন আমি তাকে ইউকে বা ক্যানাডা অফার করি ইউএসএ তাদেরকে অফার করি যাদেরকে আমি মনে হয় যে না তারা একটা এমন একটা লাইফ চায় যে যেখানে ভালো জব ভালো ক্যারিয়ার পাথ অনেক টাকার স্যালারি চায় সো ওই টাইপের মানুষজনকে আমরা ইউএসএ সাজেস্ট করার চেষ্টা করি আমাদের কিন্তু এখানে একটা সাইকোমেট্রিক টেস্ট আছে আমি এটা সবাইকে দিই না সব স্টুডেন্টকে দিই না আমি যখন কোনো কনফিউজ স্টুডেন্টকে দেখি তখন একটা দিই সেই টেস্টটা দেওয়ার পর অনেকে কিন্তু মাইন্ড চেঞ্জ হয়ে যায় আসছে এখানে পড়তে বিজনেস হয়ে যায় তখন দেখা যাচ্ছে আর্টস পড়তে যাচ্ছে সো সেম থিং লাইক দিস আমরা কিন্তু আসলে স্টুডেন্টকে জাজ করি দ্য মোমেন্ট হি ইটস নট জাজ ইটস লাইক এ জাজ ফর দেয়ার বেটারমেন্ট যে ওর জন্য আসলে কোন ডেস্টিনেশনটা বেটার এমনও হয়েছে আমি অনেক স্টুডেন্টকে পাঠাইছি গোয়িং অ্যাগেন্স্ট দেয়ার উইল ইনফ্যাক্ট টুডে দিস হ্যাপেন স্টুডেন্ট কেম ফর ইউকে I suggested him Malaysia because I know his dad's current scenario. যে ওর বাবা অত টাকা দিতে পারবে না ওকে বাট she's forcing her dad to go to UK masters or undergrad. So it's a cost of 40 lakhs taka each year. So which means and she's going foundation program. But I was suggesting her from like 3 months back যে তুমি মালয়েশিয়া যাও ফাউন্ডেশন করো 1 বছর then you go to UK. I'll support you in this if the reason that what you just shared that if it is based on the student assessment and where each student is the right fit you are doing it for that reason I'll be 100% supporting you for that irrespective of our business go down or less because see a lot of time the observation and I'm pretty sure why Ferdousi is saying a lot of time we don't know about a destination we don't know how to process and everything still since the market is driving that we are also doing that you know how many people are they just see oh this destination New Zealand is good now let's do New Zealand but they doesn't have any experience and expertise and they are not taking the enough expertise support that means what student will have a better experience going to that partner right if you are not well ever how would you support the student from that points we are reluctant that we want our partners to help support students irrespective of the destination irrespective of the partnership I never go and ask people only give business to ApplyBoard only give students process to ApplyBoard we want to ensure student mobility irrespective how it is because the way I see if you think that you are sending a lot of students to Japan I will think that okay let me come back and see if Japan has a lot of demand how can I help you with the Japan destination rather than only diverting you to that second other thing that I do say a lot of time since at the day end it's business as well let me talk about little bit business
say you are doing 20% of your wallet share with me in terms of business, I never go and ask that, okay, from 20% give me 40%, because you might have other setup, your direct contracts, your other partners, you're managing everything. I say, okay, you are doing maybe 200 admission, let me help you do 500. I will keep my 20% share, but the moment you go from 200 to 500, you are elevated, my number automatically got increased threefold. ApplyBoard believes in that way. I fundamentally and truly believes, and I wanted to help our partners in that way. And I'm pretty sure our account managers think in that way as well. Yeah, we think we are allied with the same kind of thought process because we think that way. Because of course আমরা তো সব বিজনেস অ্যাপ্লাই করতে দিতে পারবো না, সব বিজনেস ডিরেক্ট পার্টনারকেও দিতে পারবো না। দেয়ার আর লট অফ কেসেস। আমি যখন B2C-তে ছিলাম এটার আগে, তখন আমার যেটা হয়তো অনেক স্টুডেন্ট আসতো ইউনিভার্সিটি অফ আলবার্টাতে যাবে, আর উই ডোন্ট হ্যাভ আলবার্টা, সো আমরা তাকে বলতাম যে তুমি ম্যানিটোবা যাও, সাইবারফ্রেজে যাও, অ্যান্ড স্টুডেন্ট আর আসতো না কখনো, বিকজ উই আর গোয়িং অ্যাগেনস্ট হিজ উইল। আর এখন যেটা হয় যে আমার সুবিধা থাকে যে আমি এটা নাই, ঠিক আছে, আমার ডিরেক্ট নাই, ওকে, লেট মি লুক ইনটু ApplyBoard, লেট মি লুক ইনটু আদার। আর দুটো জিনিস এখানে, এক হচ্ছে যে স্টুডেন্ট অনেক জায়গায় যেতে চাইতেই পারে, স্টুডেন্ট যদি অ্যাডামেন্ট হয় অ্যাপ্লাই দেয়ার ডিরেক্টলি, নো প্রবলেম, বাট অলসো ট্রাই টু অ্যাসেস হোয়াট স্টুডেন্ট অ্যাকচুয়াল ডিমান্ড ইজ। দ্য অ্যাকচুয়াল ডিমান্ড অনেক সময় কিন্তু স্টুডেন্টের অ্যাসেসমেন্ট করার পর বের হয় যে ও আসলে অ্যাকচুয়ালি লাইফে কী চাচ্ছে, স্টুডেন্ট হিসেবে কী চাচ্ছে। আমার মনে হয় আমরা এখন অনেক সময় যে ইজি রুটটা নেই, সো ওইটা আমার সাজেশন থাকবে যে নট গোয়িং টু দ্য ইজি রুট, বাট অ্যাকচুয়ালি ফাইন্ডিং হোয়াট স্টুডেন্ট অ্যাকচুয়ালি নিড। আই থিঙ্ক ফ্রম দ্যাট অ্যাঙ্গেল উই ক্যান সাপোর্ট। সে দ্য ওয়ে আই উড সাজেস্ট, যেমন আপনি যে স্টুডেন্টের কথা বলেন, apply Manitoba, but if your assessment says he or she is a better fit for some other, apply for a backup. Ask them that, okay, তুমি বলছো আমি ম্যানিটোবা সাপোর্ট করছি, বাট আমার কাছে মনে হয় ইউ আর a better fit in UK. Let's do a backup application in UK so that if the visa change, if the student mindset change later, you will have a ready offer available for them. আমি ডিসকাশন প্রলং করবো না, লাস্ট কোয়েশ্চেন্স আর লাস্ট সাজেশন ফ্রম ইউ, যে আপনি স্টুডেন্টের জন্য আপনার সাজেশন কী থাকবে, লাইক নট অ্যাজ এ ApplyBoard কান্ট্রি হেড, অর লাইক নট অ্যাজ এ ইন্ডাস্ট্রি প্রফেশনাল, অ্যাজ এ হিউম্যান, যে হোয়াট ইজ ইউর সাজেশন টু স্টুডেন্টস? আসলে স্টুডেন্টের জন্য সাজেশন তো অনেকগুলো অ্যাঙ্গেলে হতে পারে, সো এটা যদি আপনি আর এলাবোরেট করতেন কোন সেন্সে, গোয়িং স্টুডেন্ট স্টাডি অ্যাব্রড, লাইক হাউ দে উইল স্টার্ট দ্য প্রসেস, আর কোন পার্টটা আমি যেটা বলবো যে প্রত্যেকটা স্টুডেন্টের উচিত যে কোনো জায়গায়, যে কোনো ডেস্টিনেশনে যাওয়ার আগে নিজের একটা সেলফ অ্যাসেসমেন্ট, একটা রিসার্চ করা, হোয়াট দে অ্যাকচুয়ালি ওয়ান্ট ইন লাইফ। সে পার্টনারদের কাছে যাওয়া, হেল্প নেওয়া, দ্যাট ইজ নো প্রবলেম, দ্যাট ইজ হাউ দ্য ওয়ার্ল্ড ওয়ার্কস। আই এম নট আ এক্সপার্ট, আই এম গোয়িং টু আস্ক সামবডি হেল্প, বাট অ্যাটলিস্ট ইউ শুড হ্যাভ আ ভিশন। আমরা অনেক সময় যেটা দেখি যে স্টুডেন্টরা জাস্ট, ভাই আমাকে খালি বাইরে পাঠায় দেন, দ্যাট ক্যানট বি অ্যান অ্যান্সার। দ্য অ্যান্সারটা শুড বি, বাইরে তুমি কেন যাবা? এটা কি তুমি এই এডুকেশনটা কি তুমি বাংলাদেশে পেতে পারতা? তুমি নিচ্ছ না, বাইরে কি তুমি আসলে আরেকজনকে দেখে যেতে চাচ্ছ? সো ওই ডেফিনেশনটা, সেটিং আপ আ গোল, সেটিং আপ আ ক্যারিয়ার প্ল্যান, দ্যাট ইজ ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট। টেক হেল্প, go talk to seniors, go talk to partners, go talk to everybody, do research in Google. Now research is very very easy for the AI. Go research in ChatGPT that what you wanted to do, what you want to be in your life. I think having your own goal, that will give you the ounce ultimate satisfaction. সবার জন্য একটাই সাজেশন থাকবে, নিজেরা প্ল্যান করো, নিজের ডিসিশন নাও, যেটা হবে যে নিজের ডিসিশন নিয়ে ভুল হলেও এটা কিন্তু তোমার লাইফের জন্য, তোমার জন্য ভালো, কারণ তুমি এটাকে অ্যাকসেপ্ট করতে পারবা, রাদার দ্যান সিইং সামবডি এলস, অন্য কারো জন্য ওটার জন্য থেকে। অ্যান্ড সবসময় এটা বেটার হচ্ছে নিজেকে সেলফ সাফিসিয়েন্ট করা। রিড বুকস, আই উড সে। আমি একটা জিনিস সবসময় যখন ইয়েদেরকে দেখি, আমার অনেক কাজিন আছে, ইয়াং কাজিন, আমি ওদের সাথে যখন কথা বলি, আমি ওদেরকে জিজ্ঞেস করি তোমার ক্যারিয়ার গোল কি, তুমি কি করো? যেমন অনেক জিনিস কিন্তু আমাদেরকে ইউনিভার্সিটি স্কুলে শেখায় না, যে বিল্ড রিলেশনশিপ মোর। আমরা তো ইউনিভার্সিটি স্কুলে শুধু পড়াশোনা করতে শেখাইছে, বাট আমাদেরকে বলে নাই যে তুমি যদি এন্টারপ্রেনার হতে চাও, ইউ নিড টু হ্যাভ আ ভেরি গুড নেটওয়ার্কিং, ইউ নিড টু মেক গুড ফ্রেন্ডস। তোমার এ ধরনের ফ্রেন্ড থাকা উচিত যারা আইডিয়া নিয়ে কথা বলে, তোমার এ ধরনের ফ্রেন্ড থাকা উচিত যারা আসলে বড় স্বপ্ন দেখে, ঠিক আছে? তো আমাদের সমস্যা যেটা হচ্ছে, আমরা মানুষ নিয়ে কথা বলি, সো আমরা হয়তো ওগুলো নিয়ে কথা বলে মজা পাই। আমি আমার কাজিনদেরকেও আমি যে সাজেশন দিই, স্টুডেন্টকে আমি যে সাজেশন দিব, ইউ শুড হ্যাভ চুজ ইউর কোম্পানি ভেরি ওয়াইজলি। সো দ্য মোমেন্ট ইউ চুজ ইউর কোম্পানি, সে I would quote it like a famous quote that if you have 3 billionaire friends, you will be the fourth one, and if you have 3, you will be the fourth one. That's how it works. Sorry, I'm using a little that, but I think that is what required maybe. থ্যাংক ইউ ফেরদৌসি আপু আর ইফতেখার ভাই, Thank you very much as well. আজকে আমাদের সাথে থাকার জন্য কোয়েস্টকাস্টের এই এপিসোডে। এত রাত্রে এত কষ্ট করে
ট্রাফিক পাড়ি দিয়ে 3টা অনুষ্ঠান করায় তারপরে আসছেন আপনারা। Thank you. And thank as you well. viewers for to be in this series, and I believe you had a lot of knowledge from these sessions. And any questions থাকলে অ্যাপ্লাই বোর্ডের ব্যাপারে বা ইয়া থাকলে contact Quest Educare, they will help you out with that. Thank you very much. Thank you, Ashik bhai. Thank you for inviting us. Thank you. And I think this is a great setup, and it's a open knowledge sharing session. I love it. So thank you very much for organizing this.